recent JEE exams portion complete பண்ணிட்டேன். ஆனா question practice பண்ணணுமே டென்ஷனா இருக்கீங்களா? This $1,000 session is for you. Okay. As a part of this $1,000 session, we are going to have a redox reaction based problem in today's live. Okay. So without wasting a lot of time, நம்ம question practice குள்ள போயிடலாம். Okay. The first question is the value of x in a partial redox reaction. Okay. So ஒரு redox reaction நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. It is not a complete reaction, partial reaction. ஒரு partial redox reaction நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? What is the reaction? The MnO4 minus is converted to Mn2 plus ion. ஓகேவா? இதுல x electrons involved ஆயிருக்கு. How many electrons were involved? That is a question. Okay. இப்போ என்ன பண்ணனும் நம்ம? We have to calculate the oxidation number of manganese from reactant side as well as from a product side. Okay. என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம reactant sideல இருக்க manganese ஓட oxidation stateயும் product side இருக்க manganese oxidation stateயும் compare பண்ண போறோம். How many electron involved னு நம்ம find பண்ண போறோம். Okay. To find out the oxidation state of MnO4 minus. So now manganese oxidation state நமக்கு தெரியாது. So we have that as a X. There are 4 oxygens. The oxidation state of oxygen, the general oxidation state of oxygen is -2 is equal to total charge of a compound. Okay. Total charge of compound எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? -1 கொடுத்திருக்காங்க. So if you solve this equation, you will get a oxidation state of manganese. X plus 4 into -2, which means you will get -8 is equal to -1. So x is equal to 8 minus 1, then x is equal to +7. The oxidation state of manganese is +7. இது ஒரு permanganate ion. It is a permanganate ion. ஓகேவா? So இதுவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. It is converted to Mn2 plus. Okay. So மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் இருக்குன்னு பாருங்க. +7 +2 மாறணும் அப்படின்னா there are 5 electrons involved in such a reaction. Okay. மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான் தேவைப்பட்டிருக்கும்? +7 +5 மாற +2 மாற 5 electrons involved ஆயிருக்கும். Okay. So here the x denotes the number of electrons. So x value is equal to 5. So what kind of reaction it is? It is a reduction reaction. Reduction reaction என்னப்பா? Gain of electron is called reduction. Gain of electron is called reduction. And it is a partial redox reaction. Okay வா? இதுக்கான clue word என்ன அப்படின்னா ger அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Ger. Gain of electron is reduction. Gain of electron is reduction. Okay வா? அப்ப oxidation is a loss of electron. Leo. Loss of electron is oxidation. Gain of electron is reduction. Okay. So இன்னொரு சிம்பிளான ட்ரிக் இருக்கு. எப்பெல்லாம் பெர்மாங்கனேட் அயான அசிடிக் மீடியத்துல நம்ம reaction involve பண்றோமோ எப்பவுமே எத்தனை எலக்ட்ரான் தான் involve ஆகும்? Only 5 electrons will be involved. Okay. If a permanganate ion is involved in acidic mediumல permanganate ion reduction ஆகுது அப்படின்னா always only 5 electrons are involved. So your option A is correct in this case. Next one. So நமக்கு ஒரு equation கொடுத்திருக்காங்க. You have to find out the coefficients of CO2 and H2O. Okay, ரெண்டு விதமான coefficient நீங்க find பண்ணணும். Okay. So how to find, sir? இதுக்கு ஒரு simple trick இருக்கு. ஓகேவா? So ஒரு ஹைட்ரோகார்பன், எந்த ஒரு ஹைட்ரோகார்பனை ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடாவும் H2O மாத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். This reaction is called combustion reaction. இதை நம்ம combustion reaction அப்படின்னு சொல்லி represent பண்ணுவோம். Okay. So combustion reaction என்னது? The reaction of a hydrocarbon with the oxygen. So okay, without mentioning, we can have CX and HY represent பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? எப்போ ஒரு ஹைட்ரோகார்பன் கம்பஷன் பண்ணாலும் நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே. எத்தனை மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? எத்தனை மாலிக்யூல் H2O ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? ஓகே, சிம்பிளான ட்ரிக் இருக்கு. இங்க x நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இருந்தது அப்படின்னா ஆல்வேஸ் x நம்பர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். இங்க y நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருந்தது அப்படின்னா y ல பாதி. ஓகே. y/2 amount of oxygen is H2O is produced. அப்ப எவ்வளவு ஆக்சிஜன் ரெக்வயர் இருக்குன்னு கேட்பாங்க. ஓகே, டோட்டல் ஆக்சிஜன் எவ்வளவுன்னு பாருங்க. இங்க 2 into x 2x plus y/2. ஓகே, total 2x plus y/2 amount of oxygen is there. இதுல பாதி. ஓகேவா? So 2x இதுல பாதி எடுத்தோம் அப்படின்னா 2 will cancel and you will get x plus y/4. So x plus y/4 amount of oxygen is required for the process. Okay. So simple ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்போ ஒரு ஹைட்ரோகார்பன் கம்பஷன் ஆனாலும்
எவ்வளவு கார்பன் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அதுல பாதி H2O ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தென் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி 2 ஆல் டிவைட் பண்ணா எவ்வளவு வேல்யூ வருமோ அவ்வளவு ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். So you are going to apply the same in this case also. So C2H6 plus O2 gives எத்தனை கார்பன் இருக்கு? There are 2 carbon. So you will get 2 carbon dioxide plus எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு? 6 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. ஓகேவா? 6ல பாதி எவ்வளவு? 3. 6/2 is 3. 3H2O is produced. இப்போ டோட்டல் எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு கவுண்ட் பண்ணுங்க. Here 2 2s are 4 oxygen. இங்க 3 oxygen. So 4/3 7. 7ல பாதி 7/2 amount of oxygen is required for this process. It is a combustion reaction. அவங்க எவ்வளவு கேக்குறாங்கப்பா? The coefficients of CO2 and H2O மட்டும் தான் கேக்குறாங்க. Coefficient of CO2 எவ்வளவு? 2. Coefficient of H2O 3. So your ratio is 2:3. This is the correct answer. Option 2 is your correct answer. Okay, clear? Fine. Then the third question is the number of electron involved in reduction of Cr2O7 2 Cr3+ in acidic medium. Okay, wow. So we are having Cr2O7 2 Cr3+ in acidic medium. Okay, wow. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? only 1 Cr3+ கேக்குறாங்க. Okay, so we have to add half here. half Cr2O7 2- ல இருந்து Cr3+ ப்ரொடியூஸ் ஆக எத்தனை எலக்ட்ரான் தேவைப்பட்டிருக்குன்னு கேக்குறாங்க. In order to find that thing, we have to calculate the oxidation number of chromium. ஓகேவா? இதுல தனியா oxidation number கண்டுபிடிக்கணும் and how much electrons are involved னு find பண்ண போறோம். Okay, so what is oxidation number of chromium? To find we have to derive. ஓகேவா? so 2 chromiums are there. chromium oxidation number தெரியாது. so 2 into x plus அடுத்து என்ன எலிமெண்ட் இருக்கு? oxygen இருக்கு. how many oxygens? 7 இருக்கு. 7 into oxidation state of oxygen is -2. 7 into -2 is equal to the overall charge. The overall charge எவ்வளவுதான்? -2 தான். So 2x minus 14 is equal to -2. Then 2x is equal to -2 plus 14. 2x is equal to 12. Then x is equal to 6 plus 6. Here the chromium is in +6 oxidation state. இதுவா மாறி இருக்கு? +3 மாறி இருக்கு. ஓகேவா? So +6 is converted to +3. So how many electrons are involved? +6 +3 மாறணும் அப்படின்னா 3 electron அது gain பண்ணிருக்கணும். It must gain 3 electrons. Option 3, 3 electrons is correct answer. But overall reaction, okay, so complete Cr2O7 2 Cr+3 convert ஆகும்போது electron தேவை. So single chromium, single +6 +3 ல இருந்து மாற 3 electrons தேவை. But there are 2 chromiums. 1 2 there are 2 chromiums. So 2 into 3 there are 6 electrons required for complete conversion of 1 mole of dichromate ion to Cr3+. Okay, in acidic medium. இது பேரு dichromate ion. It's called a dichromate ion. Okay, clear? Okay, next one. When KMnO4 acts as an oxidizing agent, finally forms MnO4 2-. Okay, KMnO4 is converting to KMnO4 is converted to MnO4 2-. It is converted to MnO2. It is converted to manganese trioxide Mn2O3 and it is converted to Mn+2. The number of electrons transferred in each reaction. ஒவ்வொரு reactionலையும் எத்தனை electron transfer ஆகுன்னு கேக்குறாங்க. So we already know what is oxidation state of manganese in KMnO4. So 1 plus for alkali element எப்பவுமே +1 தான். Okay, potassium is alkali element, so it is always +1 plus x plus 4 into -2 is equal to 0. இது KMnO4 ஓட oxidation கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula because the charge is 0. Then 1 plus x minus 8 is equal to 0. Then x is equal to +7. Here the manganese எவ்வளவு oxidate இருக்கு? +7 இருக்கு. Initially it is +7 oxidate. இப்போ +7 ல இருந்து இங்க manganese எவ்வளவு change ஆயிருக்குன்னு கன்வெர்ட் பண்ணலாம். Okay, so here we have to find the oxidation state of manganese. Okay, so we consider x plus எத்தனை oxygens இருக்கு? 4 oxygens இருக்கு. 4 into -2 is equal to overall charge. Overall charge எவ்வளவுப்பா? -2 again is equal to -2. So x minus 8 is equal to -2. Then x is equal to +6. So +7 +6 மாற எத்தனை எலக்ட்ரான் தேவைப்பட்டிருக்கும்? Only 1 electron is involved.
Okay, only one electron is involved. Here we have to find oxygen state of manganese in this case. Okay va, நமக்கு தெரியாத x வச்சுக்கலாம். Plus 2 oxygens are there, so ஒரு oxygen க்கு -2, then 2 into -2 is equal to 0, then x is equal to plus 4. இங்க manganese plus 4 மாறி இருக்கு. Plus 7 plus 4 மாற எத்தனை எலக்ட்ரான் தேவைப்பட்டிருக்கும்? 3 electrons are involved. Okay, so here manganese we have to find, so 2 manganese are there, 2x plus 3 into oxygen க்கு -2. 3 into -2 is equal to 0, 2x is equal to 6, then x is equal to 3, plus 3. Plus 7 plus 3 மாற எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்பட்டிருக்கு? 4 electrons are required. And m1 plus 2 டேரக்டா அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. Plus 7 plus 2 மாறதுக்கு 5 electrons are involved. Okay, so we have to orderly arrange the number of electrons involved. Okay, first reaction 1 electron, second reaction 3 electron, third 4 electron, and fourth 5 electron. Option 3 is our correct answer. Okay, then so there are two compounds are given, H3PO3 and H3PO4. Which of the following statement is correct? Okay, correct statement we have to find out. So H3PO3 and H3PO4 structures நமக்கு முதல்ல தெரியணும். Okay வா, H3PO3 என்னது? It is called phosphorus acid. H3PO3 is called phosphorus acid. And H3PO4 is called phosphoric acid அல்லது orthophosphoric acid. It is phosphoric acid. Okay, phosphorus acid structure எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, phosphorus double bond O, OH, OH, H. It is a structure of phosphorus acid. இதுவே orthophosphoric acid structure P double bond OH, OH, OH. Okay வா, this is a structure of orthophosphoric acid. சிம்பிளா ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்பவுமே ஒரு ஹைட்ரஜன் அசிடிக்கா இருக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு electronegative atom கூட attach ஆயிருக்கணும். If acidic hydrogen wants to be acidic, it must be attached with the acidic electronegative atom. Okay, so here இங்க பாருங்க, oxygen கூட hydrogen attach ஆயிருக்கு. So it is a acidic hydrogen. ஈஸியா அது H+ அயனை வெளியே போயிடலாம். Here phosphorus, oxygen, hydrogen. இந்த hydrogen oxygen கூட attach ஆயிருக்கு. It is also a acidic hydrogen. ஆனா இங்க பாருங்க, phosphorus கூட hydrogen டைரக்டா attach ஆயிருக்கு. ஓகேவா, இந்த கேஸ்ல phosphorus electronegative atom கிடையாது. It is not as much electronegative as oxygen. அப்போ this hydrogen is not acidic. It is not acidic. அப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் என்னவாக முடியும்? ஈஸியா H+ அயனா மாற முடியும். So only 2 H+ ions can be released. ரெண்டு H+ அயனை மட்டும் தான் ரிலீஸ் பண்ண முடியும். So it is called a dibasic acid. இத dibasic acid னு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா, dibasic அப்படினா 2H ரெண்டு பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா, 2 moles of OH பேஸ் கூட இதனால ரியாக்ட் பண்ண முடியும். That's why it's called dibasic acid. Whereas in orthophosphoric acid, இதுல பாருங்க, ஹைட்ரஜன் ஆக்ஸிஜன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு, ஹைட்ரஜன் ஆக்ஸிஜன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு, ஹைட்ரஜன் ஆக்ஸிஜன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு. மூணு ஹைட்ரஜனுமே electronegative atom கூட தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு. So all 3 H+ ions can be released. All 3 H+ ions can be released. So it is called tribasic acid. இப்போ 3 H+ ion ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா 3 OH- ion கூட இதனால bond form பண்ண முடியும். This can be able to neutralize with 3 OH-. Okay, so it is called tribasic acid. Okay, now ஒரு பார்ட் சால்வ் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, so first one பாருங்க, என்ன கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு? H3PO3 is a dibasic acid. Correct தான். H3PO3 is a dibasic acid. Correct. H3PO4 is a tribasic acid. Correct. But H3PO4 is tribasic. No, it is a dibasic acid. இது wrong ஆன statement. So option 4 is wrong. So அடுத்து நம்ம செகண்ட் பார்ட்டுக்கு போறோம். ஓகேவா, செகண்ட் பார்ட்ல இது ரெடியூசிங்கா நான் ரெடியூசிங்கான ஃபைண்ட் பண்ணணும். எப்படி சார் ஃபைண்ட் பண்றது? How to find whether phosphoric acid is reducing or not. ஓகேவா, so நோட் பண்ணிக்கோங்க, எப்பெல்லாம் phosphorus hydrogen direct bonding இருக்கோ, எப்பெல்லாம் phosphorus hydrogen direct bonding இருக்கோ, அப்பெல்லாம் it is reducing in nature. It is reducing in nature. Reducing என்ன அர்த்தம்? reduction பண்ண ஹெல்ப் பண்ண அர்த்தம். It's a reducing agent அர்த்தம். reducing agentனா ஹைட்ரஜனை வெளியே கொடுப்பாங்க. ஓகேவா, so not as H+ ion, plus ion கொடுக்க மாட்டாங்க, ஹைட்ரஜனை கொடுப்பாங்க. ஓகே, it is a reducing agent அர்த்தம். ஓகே,
ஸோ யாருக்கு பாஸ்பரஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்குன்னு பாருங்க. பாஸ்பரஸ் ஆஸ் இல்ல பாஸ்பரஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் reducing in nature. So here இங்க phosphorus hydrogen bond இல்ல, it is a non-reducing in nature. Okay, so first one பாருங்க, H3PO3 is reducing nature, correct. H3PO3 is non-reducing, no, it is wrong. So the second one wrong. H3PO4 is reducing, no, it is non-reducing, it is also wrong. So option 1 மட்டும் தான் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். Okay, so hope you understand, right? The question 6 is, நம்ம என்ன கொடுத்திருக்காங்க, நமக்கு லிஸ்ட் 1 கொடுத்திருக்காங்க and list 2 கொடுத்திருக்காங்க. so some of a nitrogen based oxides are given, அதோட oxidation state மேக்ஸ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. okay, so we'll do, so first one NO2 nitrogen dioxide. NO2 nitrogen dioxide is given. so nitrogen dioxide nitrogen oxidation state கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, so we don't know nitrogen oxidation state, நம்ம x வச்சுக்கலாம் plus oxygenக்கு there are 2 oxygens given, so 2 into -2 is equal to 0. அப்ப x ஓட ஆப்ஷன் என்னவா இருக்கும், x minus 4 is equal to 0, x is equal to plus 4. so nitrogen dioxide ல nitrogen oxygen state plus 4, so A is meant for option 3. okay, then அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க, HNO3 கொடுத்திருக்காங்க. HNO3 is nitric acid. HNO3 nitrogen oxygen state நம்மள ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. it is nitric acid. hydrogen, if a hydrogen is attached with the metal, its oxidation number is -1. if it is attached with a non-metal, its oxidation number is +1. இங்க என்ன இருக்கு, ஹைட்ரஜன் ஒரு non-metal கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு, its oxidation state is +1. 1 plus x into 3 into -1 is equal -2 is equal to 0. then 1 plus x minus 6 is equal to 0. then x is equal to +5. nitrogen oxidation state +5 in HNO3. this is the correct answer. so HNO3 is option A. so நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் என்னப்பா, NO2 க்கு ஆப்ஷன் 3, A க்கு 3. there are two option, option A is wrong, option B is wrong. அடுத்து HNO3 க்கு 1, B1. so option 2 is our correct answer. மத்தது கரெக்ட்டா செக் பண்ணிடலாமா. so C, NH3 ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணனும். NH3 அமோனியா, அமோனியால நைட்ரஜனோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் கேக்குறாங்க. so for this x is unknown. okay, அடுத்து ஹைட்ரஜனுக்கு +1, 3 into +1 is equal to 0. x plus 3 is equal to 0 அப்படினா x will be equal to -3. okay, அடுத்து N2O nitrous oxide ஓட வேல்யூ. N2O nitrous oxide ஓட வேல்யூ, நைட்ரஜன் ஆக்சைடு கேக்குறாங்க. here 2x plus 1 into -2 is equal to 0. then 2x is equal to 2, x is equal to 1. fourth க்கு option 4, option 2 is our correct answer. okay, fine. so next question போவோம். the question number 7, 1 mole of N2H4 losses 10 mole of electron. ஓகேவா, 1 mole N2O4 10 mole electron loss பண்ணுது. அப்ப என்ன பண்ணலாம், N2H4 is 1 mole. ஓகேவா, so next, assuming that all nitrogen appear in new compound. ஓகே, மொத்தம் இருக்க ரெண்டு நைட்ரஜனுமே நியூவா உருவான காம்பவுண்ட்ல இருக்க போகுது. what is the oxidation state of N2 in Y? ஓகேவா, so this is your Y, is not N2, it is 2N. okay, so nitrogen உருவாக போற நைட்ரஜன் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ல ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேக்குறாங்க. okay, so assume that hydrogen oxygen state remains unchanged. அதோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இன்னும் மாறவே இல்லை. okay, fine guys. இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். the thing is we have to find out the oxygen state of nitrogen here. so 2x plus 4 into +1 is equal to 0. 2x plus 4 is equal to 0. 2x is equal to -4. x is equal to -4/2 is equal to -2. இங்க நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் என்னவா இருக்கு, -2 இருக்கு. ஒரு நைட்ரஜனோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட். ஓகே, இது மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, டோட்டலி 10 electrons are lost. okay, 10 electrons are what, the 10 electrons are lost. அப்பனா அது decrease பண்ணணும். ஓகேவா, what is oxidation? oxidation is nothing but loss of electron and it is increase in oxidation number. எப்போ oxidation number increase ஆகுதோ அங்க oxidation நடக்குதுன்னு அர்த்தம். okay, so what we need to do, we need to increase the oxidation number. but எவ்வளவு சார், ஒரு நைட்ரஜன், there are totally for 2 nitrogens, for 2 nitrogens 10 electrons are involved. but ஒரு நைட்ரஜனுக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும், 5 electrons மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். okay, for 1 nitrogen 5 electrons are lost. டோட்டலா 2 nitrogen 10 electron loss ஆயிருக்கு. but ஒரு நைட்ரஜன்ல இருந்து only 5 electrons are lost. so 2
plus 5 we have to add. Okay, ஏன்னா oxidation number na increase in oxygen state. So minus 2 plus 5 gives plus 3. The oxygen state of nitrogen in the product Y is plus 3. Option A is our correct answer. Okay. அடுத்தது question number 8. Which of following reaction does the oxidation number of change? Okay, எதுல oxidation number of nitrogen change ஆகுது அப்படி கேக்குறாங்க. Okay, so ஒவ்வொன்றையும் நம்ம தனித்தனி oxidation number கண்டுபிடிக்கணும். Okay, first one NO2 we just now found nitrogen x plus 2 into minus 2 is equal to 0, x is equal to plus 4. Here it is plus 4 oxygen state. இங்க N2O4. N2O4. 2x plus 4 into minus 2 is equal to 0. 2x is equal to 8. X is equal to 4. So the oxidation number change ஆகல. Do not change. So oxidation number do not change. அடுத்து NH3. Nitrogen oxygen இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம். It is minus 3. And NH4 plus. For NH4 plus x plus 4 into minus 1 is equal to overall charge. Overall charge எவ்வளவு இருக்கு? Plus 1 இருக்கு. Is plus 1. By x minus 4 is equal to plus 1. X is equal to 1 plus 1 minus 4. Then x is equal to minus 3. So இங்கேயும் இது minus 3 oxygen state தான் இருக்கு. Okay. So now it is also do not change. இதுவும் change ஆகல. And at last one N2O5. Oxygen கண்டுபிடிக்கலாம். N2O5 க்கு for nitrogen 2x plus 5 into minus 2 is equal to 0. Then 2x minus 10 is equal to 0. Then 2x is equal to 5. X is 10 divided by 2. Then x is equal to 10 by 2, which is by 5. Okay, so here the oxygen state is plus 5. Here HNO3, just now we found it is also plus 5. So here also no change. Here also do not change. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? எதுல சேஞ்ச் ஆகும்னு கேக்குறாங்க. இதுலயே சேஞ்ச் ஆகல. So option 4, none of the above is a correct answer. Okay, and then a reaction is given. Okay, we have to find out the stoichiometric coefficients of MnO4 minus, oxalate ion and H plus. தனித்தனியா கண்டுபிடிக்கணும். Okay, it comes from a balancing redox reaction. Redox reaction balancing பண்ற மெத்தட்ல இருந்து இந்த क्वेश्चन வந்திருக்கு. Okay, so in order to solve this problem நம்ம என்ன பண்ணணும்? தனித்தனியா ஆக்சிடேஷன் பார்ட்டையும் ரிடக்ஷன் பார்ட்டையும் பிரிச்சு எழுதணும். ஓகேவா? என்ன நடந்திருக்கு? ஆக்சைடேஷன் நடந்திருக்கு, ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு, தனித்தனியா பிரிச்சு எழுதணும். Okay, so what is happening? MnO4 minus is converted to Mn2 plus. Mn2 minus is converted to Mn2 plus. Okay, so what happens? இங்க manganese oxide state plus 7 இருக்கு, இங்க plus 2 இருக்கு. ஓகேவா? And what else? C2O4. C2O4 2 minus is converted to 2 carbon dioxide. So okay, first carbon dioxide is converted to carbon dioxide. Okay, so இதல பாருங்க, here carbon is converted to carbon. Okay, carbon dioxide. It's called oxalate ion. இது பேர் oxalate ion, பேர் carbon dioxide. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா rule number 1. Okay, in order to balance this reaction, rule number 1 is you have to balance elements, all elements except hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen தவிர மத்த எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல ஆக்ஸிஜன் இருக்கு, manganese இருக்கு. Manganese is already balanced. So reference எலிமெண்ட் ஒரு எலிமெண்ட் தான், right hand side ஒரு எலிமெண்ட் தான். Then oxide ion, here there are 2 carbons, here only 1 carbon. அதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்றோம். So 2CO2. Okay, and we have to find the oxidation number change. Okay, இங்க +7 +2 ஆ கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. இங்க எவ்வளவு இருக்கும்? So C2O4 2 minusல it is 2x plus 4 into minus 2 is equal to minus 2. Then 2x minus 8 is equal to minus 2. 2x is equal to 6. X is equal to plus 3. So plus 3 oxygen state plus 4 ஆ மாறி இருக்கு. Okay, so single carbon, 1 carbon plus 2 ல இருந்து plus 4 ஆ மாற எனக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தேவை. But there are 2 carbons here. So 2 into 1, 2 electrons are required. But என்ன நடந்திருக்கு? The oxidation number got increased. Oxidation number increase ஆகுது அப்படின்னா இதோட பேரு oxidation reaction. It is called oxidation reaction. It is called a reduction reaction. It is called a reduction reaction. Okay, either oxidation reaction, reduction reaction. So how many electrons are involved? 2 electrons are lost. LEO, loss of electron is oxidation.
And how many electrons are gained? 5 electrons are gained. 5 electrons are gained. Plus 7 plus 2 amount 5 electrons தேவைப்பட்டிருக்கும். Okay, these are the first step. Okay, அடுத்த step என்ன சார் பண்ணணும்? Second step. Step number 2, number of valence is like number of electron in oxidation part is equal to number of electron in reduction part. Okay வா, oxidation part like electronum நம்ம reduction part electronum சேமா இருக்கணும். Okay, so இங்க oxidation partல எத்தனை electron இருக்கு? 5 electron இருக்கு. So reduction partல then oxidation partல 2 electron இருக்கு. ரெண்டுக்கும் காமனான நம்பர் என்னப்பா? 10 தான் இதுல காமனான நம்பர். நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த 5 ஓட 2 மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு 10 வரும். 2 ஓட 5 மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு 10 வரும். பட் என்னால இந்த ஒரு எலக்ட்ரானோட மட்டும் 2 மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. I have to multiply with complete equation. So complete equation கூட 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். Similarly, I have to multiply this complete equation with plus 5. So what will I be getting? For reduction part, I'll be getting 2MnO4 minus 2MnO4 minus plus 10 electrons gives 2Mn plus 2. The oxidation part is that C2O4 2 minus, I have multiplied with 5 C2O4 minus gives 10, okay, how many? I have multiplied with 5, 2 into 5, 10, okay, so 10 CO2 plus 10 electron, okay, this is rule number 2, okay, and rule number 3, okay, step number 2 done, and step number 3. Make into single equation and balance oxygen. எப்படி balance பண்ணலாம்? By adding H2O on side of less number of oxygen. எந்த சைடுல less number of oxygen இருக்கோ அந்த பக்கம் மறுபடியும் H2O add பண்றது மூலமா oxygen balance பண்ணலாம். And we can balance hydrogen by adding H plus on side of less number of hydrogen. எந்த சைடுல hydrogen கம்மியா இருக்கோ அங்க H plus add பண்றது மூலமா hydrogen balance பண்ணலாம். Okay, this happens in acidic medium. It happens in acidic medium. Okay, so just we are doing the same. First நம்ம இத balance பண்றோம். So how we are balancing? 10 electron is common. We are making it to a single equation. So என்ன reaction cell என்னப்பா இருக்கு? 2MnO4 minus plus 5C2O4 2 minus gives 2Mn2 plus 5CO2 gives the complete equation. Okay, well, so what I get? 2MnO4 minus plus 5C2O4 2 minus gives 10CO2 plus 2Mn plus 2. Okay, so how many oxygens are there in right hand side? எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு பாருங்க. So 2 4s are 8. இங்க 5 into 4 20. Okay, so total 28 oxygens are there. Totally 28 oxygens are there. But product side la பாருங்க, only 2 into 10, only 20 oxygens are there. அப்ப என்ன பண்ணணும்? I have to balance oxygen. எப்படி balance பண்ணலாம்? எந்த பக்கம் குறைவான number of oxygens இருக்கோ அங்க நான் H2O add பண்ணணும். How many oxygens are insufficient? 8 oxygens are insufficient. So I have to add 8 H2O in our right hand side. Okay வா? இப்போ oxygen balance பண்ணியாச்சு. இப்போ extra எத்தனை hydrogens இருக்கு பாருங்க. இங்க hydrogen இல்ல. பட் இந்த சைடுல 8 into 2 there are 16 hydrogens. So we have to add 16 H plus ions in our left hand side. Likewise we balance. So நமக்கு என்ன question கேட்டிருக்காங்க? We ask us to find coefficient of MnO4 minus, C2O4 2 minus and H plus. MnO2 minus க்கு MnO4 minus, the coefficient is 2. C2O4 2 minus, the coefficient is 5. For H plus, the coefficient is 16. This is our correct answer. Option A is our correct answer. Okay, clear? So hope you understand. This is a little bit long question, but you practice பண்ணீங்க ரொம்ப ஈஸியா மாறிடும். And the thiosulfate ion reacts differently with iodine and bromine. Okay va? So iodine கூட react ஆகுது, bromine கூட react ஆகுது. Here iodine is converted to I minus.
Here Br2 is converted to Br minus. அப்ப என்ன நடந்திருக்கு? It is gaining the electron. Okay. Here it is gaining the electron. Okay வா? ஒரு the electron gain பண்றாங்க என்ன நடந்திருக்காங்க அர்த்தம்? Here it is undergoing reduction. அப்ப இந்த oxidizing agent act ஆயிட்டாங்க அர்த்தம். Okay. So we have to say who is stronger? Bromine stronger இல்ல bromine weaker இல்ல we cannot able to predict ன்னு சொல்லி நம்ம இதல சொல்ல போறோம். Okay. So in order to say that thing, we have to find out the oxidation number change. So first பாருங்க, in case of iodine, S2O32 minus is converted to S4O62 minus. Okay, so what is oxidation number change? So the sulfur oxidation state 2x plus 3 into minus 2 is equal to minus 2. Then 2x minus 6 is equal to minus 2. 2x is equal to 4. Then x will be equal to 4 by 2, which is nothing but 2. Okay, only 2 electrons are involved. Okay, so 2 is the oxidation state of sulfur here. But inge parunga oxidation enava irukum 2x plus 6 into minus 2, sorry 4x plus 6 into minus 2 is equal to minus 2. Then 4x minus 12 is equal to minus 2. 4x is equal to 10. Then x will be equal to 10 by 4, which means 2.5. Here the oxidation state of sulfur is 2.5. So எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? Only 0.5 is oxidation number change. Okay, it is undergoing oxidation. Oxidation number increase ஆயிருக்கு. ஆனா எவ்வளவு increase ஆயிருக்கு? 0.5 மட்டும் தான் increase ஆயிருக்கு. But in case of bromine, what is changing? S2O32 minus is converted to SO42 minus. We just now found it is oxidation number. X will be equal to 2. இங்க பார்க்கலாம். Here the oxidation number x plus 4 into minus 2 is equal to minus 2. Then x minus 8 is equal to minus 2. X is equal to 6. Okay, it is converted to plus 6. So in our first case, the oxidation number changes from 2 to 2.5. But in our second case, it changes from 2 to 6. Okay, but so எவ்வளவு oxidation number change ஆயிருக்கு? Only 0.5 is changed, but here 4 got changed. அப்ப யார் இப்ப strongest oxidizing agent? Br2 is a strongest oxidizing agent. It's undergoing reduction. Now reduction ஆகறேன் அப்படின்னா I'm an oxidizing agent. Okay, so bromine is a stronger oxidizing agent than iodine. That is our correct answer. Okay. Okay, so here weaker oxidation, no, it's strong. Thiosulfate undergoes oxidation and reduction by iodine. No, ரெண்டுமே oxidation தான் ஆகுது. Bromine undergoes oxidation, iodine undergoes reduction. No, it is also wrong. So reduction ஆகுறது இல்ல, எப்பவுமே oxidation மட்டும் தான் நடக்குது. Okay, so hope you enjoyed the class. If you have any doubts, just comment your answer. Okay, and you can do it question is. So today's you can solve it question is, what is hybridization of nitrogen in NO2 plus? NO2 plus la irukka nitrogen oda hybridization enna? Okay, just solve and comment your answer down. Okay, hope you enjoy the class and have a very nice day. We'll meet in next class. Until this, I am Vishnu here. Okay, bye.